Hello again. My wife and I, we have lunch together every day. We have lunch in a Chinese restaurant on Mondays. We have lunch in an Italian restaurant on Tuesdays. On Wednesdays, we have lunch in a Spanish restaurant. Yes. On Thursdays, we have lunch in a German restaurant. Yes, sauerkraut. We have lunch on, where do we have, it's on Fridays? Where do we have lunch? Yes, we have lunch in an American restaurant, hamburgers. We have lunch in an American restaurant on Fridays. We have lunch in a Greek restaurant on Saturdays. And every Sunday, yes sir, we have lunch in a Mexican restaurant on Sundays. Every day we have lunch in a different kind of restaurant. On Mondays, Tuesdays, on Wednesdays, in a different restaurant. And it's good. Hola y bienvenidos a la clase número 85 del nivel básico. Hoy vamos a ver una expresión con el verbo to have. Es to have lunch. To have lunch. Y la frase entera es we have lunch at home on Tuesdays. Entonces comemos en casa los martes. Entonces fijamos en esta expresión. To have lunch es almorzar o comer. To have lunch. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo se dice? Comemos con nuestros padres. We have lunch with our parents, not with our fathers, with our parents. Recuerda, padres, parents. We have lunch with our parents. Como se dice, comemos con nuestros amigos o almorzamos con nuestros amigos. We have lunch with our friends. We have lunch with our friends. Y ellos comen con sus vecinos. Okay, they have lunch with their neighbors. They have lunch with their neighbors. Y nuestra palabra del día es bookshop o bookstore, que significa librería. Muy bien. Mi comida favorita. Están preparándolo para la comida. Es macarrones con queso, mac and cheese. Y quiero invitarte a comer. Yeah. Pero una cosa, comemos al mediodía. We have lunch at midday. Yeah, we have lunch at midday in my country. ¿Cómo que no lo crees? Yes, it's true. We have lunch at midday in my country. Dilo conmigo. We have lunch at midday in my country. Bueno, ¿te apuntas? No? ¿Es porque comemos al mediodía? Because we have lunch at midday? Bueno, si tú puedes decir lunch y no lunch, es lunch, yo puedo cambiar la hora y podemos comer un poquito más tarde, ¿ok? What? ¿No quieres? Bueno, pues entonces no voy a cambiar nada para ti. Ok, vamos a seguir trabajando esta expresión nueva con to have. Yeah, to have. To have lunch. To have lunch. Not lunch, sino lunch. Yeah? Y significa comer o almorzar. Es tener la comida, supongo literalmente. Suena un poco raro así, pero es lo que decimos. We have lunch. Y ahora vamos a añadir at home. At home, con una M muy fuerte. Home, en casa. No decimos in house, pero sino at home. We have lunch at home. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos más. Entonces, ¿cómo se dice? Comemos con nuestros padres en casa. We have lunch with our parents at home. At home, ¿ya? Y ellos comen con sus amigos en casa. They have lunch with their friends at home. At home.
Y comemos con nuestros vecinos en casa. We have lunch with our neighbors at home. At home. Y la palabra del día, recuerda, es bookshop o bookstore, que es librería. Muy bien. I can't believe it. Un concurso de inglés, an English contest. Bueno, pues vamos a ver. Termine las frases. ¡Jo, qué nivel! Bueno. Mis vecinos están, my neighbors are, en casa, at home. Yes, at home, at home. Me encanta decir en casa en inglés, at home, at home. Así con la y luego at home. A ver tú. ¿A qué mola? At home. Pues eso. A ver, la novia de mi hermano está, my brother's girlfriend is, en casa, at home. Yes, at home. Este es un chollo. Vamos a ver. No quedan galletas. There aren't any biscuits left. ¿En casa? At home? Yes, at home. A ver, otra más, otra más. Los dos están. Both of them are. At home? Yes, both of them are at home. Y a la ultimita. Todos los días comemos. We have lunch. At home? Yes, we have lunch at home. ¡He ganado! ¿Pero dónde están las moneditas? Ok, vamos a terminar la clase de hoy con un día de la semana, Tuesday. Hemos visto, we have lunch at home. We have lunch at home, comemos en casa. Y ahora vamos a ver los martes on Tuesdays. Fíjate, no decimos the Tuesdays, sino la preposición on Tuesdays. On Tuesdays. Muy importante esto. Entonces vamos a practicar con más días de la semana. Entonces, ¿cómo se dice? Comemos en casa los miércoles. A ver. Okay, we have lunch at home on Wednesdays. On Wednesdays. Not the Wednesdays, sino on Wednesdays. Muy bien. Okay, comemos en casa los jueves. A ver. We have lunch at home on Thursdays. Thursdays. Sacando la lengua. Thursdays. Y comemos en casa los domingos. Vamos a ver. We have lunch at home on Sundays. On Sundays. Y recuerda que la palabra del día es bookstore o bookshop, que significa librería. No decimos library, sino bookshop o bookstore. ¿Ok? Muy bien. I'm cleaning the room because there's going to be a very important meeting. Va a haber una reunión muy importante. Y a ver, aquí pone, we have lunch at home on the Tuesdays. Ah, on the Tuesdays, no. Jamás ponemos aquí the. We have lunch at home on Tuesdays. A ver, on Tuesdays. We have lunch at home on Tuesdays. Y fíjate en la pronunciación de Tuesday. Es como el número 2. Tuesday, Tuesday. We have lunch at home on Tuesdays. I have lunch at home on Tuesdays too. And I have lunch at home on Monday, and on Wednesday, and on Thursday. But on Fridays, no. On Fridays, I eat here. Esto se los voy a dejar mucho más limpio de lo que está. On Tuesday, on Tuesday. I have lunch at home on Tuesday, on Tuesday, on Tuesdays.